mostly listened to many different ideas, but he never heard about the Dhamma, like what you put. So I think that there would be many questions too. Right? Yes, I think I hope he can have the he can take the opportunity to ask his questions. Mm-hmm. What would you like to talk about today? Mọi người có câu hỏi gì không? Hiện còn nghi học cái chuyện mà Đức Phật tự giác của chấm dứt em nói luôn đi, phải câu gì đó. Hello everyone. Xin chào everyone. Kun Sarahคะ Sawadika Achaan. Good to see you live. สวัสดีค่ะคุณจร Is he there? สวัสดีครับท่านอาจารย์ Yes, I'm here. Nice to see ส you. วัสดีค่ะคุณจน สวัสดีครับ Hello John. So I will retreat from this room because I focus on the translation. Thank you. See you later. Shall we start, Kun Sarah, please? One point we could start with. Xin hỏi, hỏi Achaan. There's a little bit of interference at the moment, so maybe the man is speaking. So let's let the man speak first. Yes, please carry on. Cái việc mà chấm dứt cái luân hồi đó, là có thể chấm dứt được chưa? Anh tên là gì? Hiểu. He just asked because this morning we talked a little bit what his understanding about the Buddha's teaching is, and because he just listened to the different teachers in Mahayana, and he said that his understanding of the Buddha's teaching is that the Buddha thought about what is good, and he never heard about the ending of the cycle of birth and death. So now his question is whether the cycle of birth and death can be ended now. Let's talk about what is good now first. So what is good now at this moment? Yes, please, Sarah. Any answer? I asked him what is good now because it was said he talked about what he listened to, what is good. So what is good now? Cái thiện đó là những cái ví dụ như là mình làm những điều tốt, là cái cụ thể là mình đi làm những việc là chính đáng, rồi sống trong những cái việc rất là tốt cho xã hội. Hải đang dịch sang bên tiếng kia.
We're not hearing you. We can't hear you at all. Hi, we can't hear any translation. Không nghe tiếng của bạn. So the good is doing the good actions. For example, in the daily life, we do the things that is worthy, and we live accordingly to good standard of people. What about when we give a gift? Is each moment when giving a gift good and worthy? Đưa một món quà đó nằm trong những cái tình huống mình cái đó là rất cần thiết, là rất là tốt. When it gives, it is one of the situations that is good and it is very necessary. For example, when giving, there may be some moments of kindness and thinking of the benefit of the receiver. So these moments are good. What about when there is clinging to the object we give, liking it so much? Is this good? What about when we're waiting for the receiver to acknowledge the gift or appreciate the gift? Are those moments with expectation good? What about when we hope that they will return the offering in some way? Is that good? Gradually, we learn that life just exists in one moment. So actually, a moment of good is just for a moment. Usually we think, like you said, about different good situations. When we help someone who has fallen over, it's good. When we make an offering, it's good. But without a little more understanding, how can it be known, even at this moment when we're listening to Dharma, whether it is good or not, even right now? For example, now there are moments of seeing and moments of hearing. Are they good? What about when we're just listening to the Dharma? Is it good? Without any understanding, we just speculate that this is a good situation and that is a bad situation. But the Buddha taught that each moment arises and falls away. So there are moments like seeing and hearing which are not good and not bad. And they are followed by moments of attachment, moments of ignorance, which are not good, and occasionally moments of kindness or generosity, but actually much more attachment and ignorance, even when we think it is a good situation, like being in a Dharma discussion or making an offering at the temple. Many more moments of clinging, many more moments of ignorance. And the best good of all we learn from the Buddha is the letting go of the idea of I, my goodness, my badness, my seeing, my hearing. And this can only develop with understanding of what life is right now. For example, now at a moment of seeing, is it your seeing or high seeing or my seeing, or is it just a moment of seeing now? We begin to consider what life is at this very moment. So if I am to ask you, what is life now at this moment? What is your answer? Because you have considered different, you have listened to different teachers. Have you learned anything about what is life at this very moment?
if there is no considering and no studying about this moment, it will always be the idea of I am doing good or I am doing bad, or this situation is good or that situation is bad. There will not be any letting go of the idea of I. But the Buddha taught us that all dhammas, all realities in life are anatta. No one here, no one there. So we have to consider what it means. What is anatta at this moment? Like seeing now, just a moment of experiencing, not my seeing, and the understanding of the reality now, just a little and a little more. This is the best of all. Do you have any comments or questions about this so far? Because it may be a little different from what you've heard. Chính xác rồi. Có gì? We don't have to call what is being taught by the Buddha, we don't have to call it Mahayana or Theravada or any name, because actually what we're learning is just about the truth about life at this moment. So the terms are not important, and what this or that teacher says is not important, but what is important is the understanding of what is true, what is real now. And this was only taught by the Buddha. So we get a little closer to understanding what life is right now. And it's very deep, much deeper than we thought before, when we just thought, okay, I'm leading quite a good life, I'm helping my family, I'm making good donations, I'm supporting people in my community. But this isn't enough. There has to be more precise understanding about life at this moment to let go the idea of I. I'd just add a few words to what Sarah has said. You mentioned the teaching about doing good. And yes, the Buddha did teach the benefit of good deeds, but he also taught that, as Sarah explained, the goodness of the deed are the moments when the mental state, the consciousness, is wholesome. So really, when we talk about good deeds, we are referring to wholesome consciousness, whether it's dana, giving, or sila, restraining from doing bad deeds, or bhavana, which is mental development. And there are different levels of good deeds or good consciousness. Giving is one. Restraining from unwholesome speech, for example, is another. Developing all kinds of kusala, regardless of whether it involves an act of body or speech. For example, when there is metta towards another person, there may not be any bodily action accompanying the metta. It's just a mental state.
That's another level of good. But the highest level of good is the wholesome consciousness that understands something about the true nature of the present moment. Or to be more precise, of what is real at the present moment. And that is the teaching that was unique to the Buddha. So before the Buddha's time, it was known that these other kinds of doing good are beneficial to oneself, beneficial to others, or to both. People before the Buddha's birth, they knew about the highest kinds of mental development up to the level of jhana. But what they didn't know was the understanding which sees the true nature of a reality of the present moment. And this is the teaching that is unique to a Buddha. And it's that level of kusala that we have not heard about until we heard the Buddha's teaching. So even if we are born in a Buddhist country, we may grow up and go through life without ever hearing about the development of understanding of the level of insight. And so that is what we are going to talk about today, because it's very deep and subtle. And although we may not have heard about it before, we will find that there are aspects of it that we can appreciate right away. For example, the consciousness that sees is different from the consciousness that hears. The consciousness that experiences what is visible or what is heard is different from the visible object itself or the sound that is heard. And these are different realities. We call them realities. The Buddha referred to them in different ways, but sometimes he used the term sankhara dhamma, conditioned realities. And it is the understanding of conditioned realities, which is the essence of the Buddha's teaching. And these realities that we have mentioned, and there will be more that are mentioned, these are what consist of the cycle. So the cycle of life, samsara, actually is just at this moment of good or bad, which leads to good and bad deeds and brings different results. So seeing now, hearing now, these results, so they're all part of the cycle. If there's no understanding of the cycle at this moment, the reality now, there will never be any understanding of what is meant by the end of the cycle. So first there has to be the understanding of what life is now, what the reality that can be known now is, such as at this moment of hearing, what is heard now. We're so used to thinking that I am hearing people and trees and cars and voices and different people speaking. But actually now the cycle is just the hearing of sound, just sound that is heard.
different from the ideas we have about it. So understanding has to begin at this very moment. Otherwise, there cannot be any understanding of what is good or what is bad or what is the cycle. Perhaps Sujin would like to add more comments, unless you have any further questions or comments you would like to make. Music nhé. Dạ không. I don't have any more questions. Không hiểu thêm không? Mình có đặt câu hỏi chấm dứt cuối cùng thì nãy giờ giải thích. Thế là tôi hiểu mà. Tôi nghĩ là chắc cũng giải thích cái mà cái thiện cái phong thiện các lượng giúp đỡ. Achaan sẽ nói, Achaan sẽ nói. Ở kia là cô Sarah. Cô Sarah. Mr. Hiểu say that he understand what you have said and understand that there the Akusala and Kusala, and he want to hear more about Achaan. Em vui lòng dịch lại. Chị vừa mới chuyển, em chỉ còn dịch lại. Mr. Hiểu say that he understand what you have said and also want to hear more about what Achaan want to say about this question. I think that in the beginning, there should be clear understanding of who's the Buddha. Otherwise, we just talk about the Buddha, but who's he? Is there anything about him which has been known that he's the Buddha? Or just the word Buddha? So who's the Buddha? Otherwise, we don't know what word, what will say all these words. He said that is the he said that is the Gautama Buddha. He know his name is the Gautama. Can you hear? Can you hear his answer? Yes, we heard that he said it's Gautama Buddha. Yeah. Yes. Okay. Yes. I think we don't see Achaan anymore. Ajahn, would you like to continue with the discussion? Or? Ajahn, did you hear his answer? Just now. What did he say? When you asked who is the Buddha, he said Gautama Buddha. Gautama Buddha. What is Gautama? See, just the word. But he taught for 45 years
about that which is now appearing. Any time to understand the truth of it. So we can think by oneself to begin to understand about the words that we just heard. For example, very simple question like, is a tree wholesome, good? Is the flower good? Is the food good? Because now we're talking about goodness or wholesomeness. So what is it which is wholesome? Is it now there, right now? Or nothing? Or unwholesome? That's why we have to understand from the very beginning what is wholesomeness. Can a tree be wholesome? It seems like very simple questions, but it can lead to more understanding of wholesomeness. He says yes. He replied the question that is yes. Sao không mà biết nhỉ? Có nói lại. He said yes. A tree wholesome. Cái cây có thiện không? Có cây có thiện. He said yes. The tree has kusala. Can a tree be unwholesome? Cũng có khi có thể. Sometimes yes. Sometimes. A flower, is it wholesome or unwholesome? Cái hoa là thiện hay thiện? Cái hoa cũng có khi có thể mà cũng vì có thể. Sometimes akusala, sometimes kusala. We just use the word, but the nature of the truth, the reality of wholesomeness and unwholesomeness, what is it? Is it seeing now wholesome or unwholesome? It's not just the word, but the understanding. Just one characteristic of a reality at a time. Otherwise, we just talk in general, wholesomeness and unwholesomeness. What is there now? And what is it? Can seeing be wholesome? No. That's why we have to learn from the very beginning about the truth of the tree or seeing. Are they different or are they the same? And what is the difference? It is different. It has to be one's own understanding. Consider the truth of what we take for a tree, a flower, or a person, a being, a cat, a dog. What is there? From moment to moment now appearing. The truth cannot be changed, but it depends on understanding or no understanding, even what we're talking about, like wholesomeness. Is it real? This is the beginning to have moment of considering about what is there, talk about, to be known little by little as it is.
Let me ask the man, I'm sorry, we don't know that we haven't been told the name, I don't think. What is wholesome now? Because before you talked about a situation when one's making a gift, but what about now? What is wholesome now? What is kusala now? Thì bây giờ Ngồi nghe Pháp thế này. mình làm một cái việc gì đó và giúp ích cho người mà người đó không thể là làm được. Ngay bây giờ mà, ngay bây giờ. Ngay bây giờ thì bây giờ mình ngồi đây mình suy nghĩ những cái điều gì tích cực cho bản thân hay là cho xã hội. Right now, we are thinking about what we should do. Should Positive. Do What is positive? for the society and everyone. Let's say there is a moment of thinking about the welfare of others or what is good for society, a moment of kindness now. So if there is a moment of kindness now, that is kusala. But when Achaan asked, is a tree kusala or a flower kusala, you said yes. I think there's some misunderstanding, because thinking with metta, with kindness about the welfare of the others, this is kusala, different from clinging, thinking of oneself. But thinking about a tree or a flower, any kusala? Or can a tree or a flower have any kusala? Đôi khi không có. Sometimes, yes. Sometimes, yes. Can a tree have kusala? Can a tree think about other people in a kind way? Đây là vô tri vô giác, không thể nào suy nghĩ cho người khác được. Okay, the tree cannot think anything. No, so a tree cannot have metta, and a tree cannot give. So a tree cannot be kusala. Is that correct? Đúng. Yes. Right, so a tree is not kusala, a flower is not kusala. There was a misunderstanding. And when can there be thinking about the tree with metta? Yes. Is a tree a living being, a sentient being? Không. No. No. So metta, kindness, is the being friendly to other living beings, the insects, the animals, the friends around. So it's the kindness for other living beings, not for tables or chairs or trees or flowers, because they're not living beings. They don't have chittas and cetasikas, no consciousness. Can there be generosity towards the tree? Không. No. Same reason. There can be generosity towards the insects or to the other friends or people in the street or the sick animals,
but there cannot be generosity to tables and chairs and trees and flowers, because no citas or cetasikas to be generous towards. So the kusala is now, it can be moment of kindness, moment of wise consideration, moment of understanding for a moment and then gone. And as soon as there's clinging or ignorance or wrong understanding, then akusala citas arise. So the cycle is the arising of kusala and akusala, that when it is strong enough, conditions karma that can bring a result. And then the result are moments of birth, moments of seeing, moments of hearing, just like now. So the cycle is the reality just at this very moment. And each moment in life, each moment of seeing, each moment of hearing, each moment of kusala, each moment of kusala falls away instantly. Each reality is impermanent. So what is impermanent? Can it be satisfactory? Can it be any kind of refuge? Is it worth clinging to at all? Cái đó mình không nên đeo bám. No, we should not affect that. Because what arises and falls away is impermanent, and what is impermanent is dukkha. What is anicca is dukkha, unsatisfactory. So this is why actually whatever arises in life, whatever is part of the cycle, is actually unsatisfactory, because it's gone instantly. But again and again and again, there is the clinging, the attachment to what is impermanent and unsatisfactory. So it's only the development of the understanding of the different realities in life that leads to the understanding later of the impermanence of those realities and the unsatisfactory nature of them. Each one is anatta, not in anyone's control, of no refuge at all, no matter how much goodness, however great the kusala, still each one is impermanent and dukkha, unsatisfactory in the deepest sense. Without the enlightenment of the Buddha, without the thorough understanding of the truth of life now, we would have no idea. And this is what the Buddha taught for 45 years, all about the true nature of life from moment to moment. So when we have the idea that I can do good, I should do good, when I help my friends, I am doing good, is it right or wrong understanding that I can do good? Cái đó hiểu là đúng, là những việc tốt. That kind of understanding is correct
Bật chưa? I couldn't hear the translation. Anh hỏi tinh thần đấy này. Cái đó là những cái tốt mình. Yes, yes we can. Is there an I or a we to do good or do bad or do anything? Có cái ngã nào là cái tôi? Có cái tôi không? Thì những cái tốt mình cứ phát huy thôi. Anh hiểu câu hỏi mà chưa hiểu là có một cái ngã, có một cái tôi để là một đúng không? Mà cái pháp của Đức Phật là có tôi, một cái tâm mà em làm với cái tôi làm chuyện đó là không tốt. Đó cô câu hỏi ý đó. Không, anh chưa hiểu câu hỏi nên giải thích cho anh hiểu. He doesn't understand the question, so everyone here have like now, it seems I can see, I can hear, we can hear. But what is this I that can see? What is the I that can hear? Is I a reality? What is I that can do anything, that can do good, that can see, that can hear? What is I? Cái đó là theo quan điểm mình, không cái tôi không nghe không thấy được, mình theo cái quan điểm của mình, cái việc tốt. That actually it's not that not me can do anything, but from my point of view that you should do the good things, do the good deeds. If there is no me, how can we do good things? If there is no I or we that can see now or that can hear now, how can I or we do good things? Who or what is the I or the we? In reality, can an I be found? Can seeing see an I? Can hearing hear an I? Or can only thinking think about an I that can see, an I that can do things? So the Buddha taught that there are just two kinds of realities: those realities that experience an object, like seeing and hearing and thinking, and those realities that cannot experience anything, like the color that is seen, the sound that is heard, the taste that is tasted. So life consists of different realities arising and falling away, those that can experience an object and those that cannot experience anything. But no I to be found. So the I is just an idea, a fantasy, a concept, a story, because at this moment, seeing sees the color, hearing hears the sound, thinking thinks about doing good. Kusala chitas are wholesome. They motivate good deeds, but no I to be found. So the clinging to I is so strong, so difficult to let go of the idea of I. But this is the essence of the Buddha's teachings, that all realities that arise and fall away are anatta, no I to be found, no we, no you, no computer or table in truth, just different realities, different namas which can experience an object and rupas which cannot experience anything.
And no self means no one who can control or who can decide or who can choose to be good. Even if there is the making the offering, who can stop akusala arising? Even now, listening in the discussion, who can stop moments of boredom or attachment or annoyance arising? Because each reality arises by its conditions. It's not in the control of any I, because there is no I to be found. Many points to consider. I think Achaan is ready to discuss further. Okay. Another question, see, to thought about, to be food for considering about the truth. Is there life? Otherwise, we just talk about Mahayana or whatever is there, but is there life? Without considering, can there be any answer? Is there life? Are you thinking about the question? Is there life? He said yes. Achaan, did you hear the answer? The answer was yes. I think she has a frozen screen. I think we've lost Achaan at the moment. Tâm có đang dịch Bắc Châu không ạ? Achaan, his answer was yes. You hear Jonathan's question? No, we didn't. We're now learning about the very, very subtle moments. So we begin very simple. Is there life? To begin to consider the truth. To understand what we are talking about. When there's no question about this, what we're talking about, no thought about it at all, even the answer to the question, is there life now? It's the beginning to understand the truth.
His answer is yes, Achaan. What is life? When you say yes, it means that you have some idea or understand life enough to say that there is life now. So what is life? There is life for sure now, everyone knows. But what is it? Cái cuộc sống có một vài chi tiết là như sinh hoạt, đi công việc, rồi mình chơi giải trí gì đó, là ví dụ vậy, cái đó là cuộc sống. That's our daily life. We working and we are traveling and everything in our daily life. So what is life? Traveling is now. Someone is traveling or sitting. Is it life too? Có. Yes, there is Achaan. So is life Mahayana? Or Theravada? Or Sống what? là bao gồm tất cả. Life is everything. Not Mahayana, right? What is the meaning of Maha and Yana? It does mean life. So life is this moment, or not now, or somewhere else. Cả không có một nơi nào. Nowhere, Achaan. Is this moment life? Có. Yes. Okay, so what is this moment? To understand more about life, Mình phát hiện rồi. Ok, thì bây giờ là mình đang tập trung lắng nghe. I am listening to Achaan. what do you mean by listening? I am listening. Hearing, sound, right? It's just a moment. Hearing cannot do anything at all. It arises just to hear. Is that true? Can hearing do anything else? Or just arise by conditions to hear only and then gone? Is it permanent or not permanent at all? Can you make hearing arise? Yes, it's permanent, Achaan. Can anyone make hearing to arise to hear? Không. No, nobody can. So hearing is not anyone, right? Yes, right. And that is the beginning to understand the meaning of anatta. Atta is someone or something, but anatta is not anyone or anything at all. Is that true? Hearing is not a cat, a dog, a human being, a fish, but hearing just arises to hear. Is this true? Yes. Can there be hearing? Can there be life without seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking?
Không. No. So what is now see is not anyone at all. It's just a reality which arises to see, or at moment of hearing, it's another reality, different moment, arising by condition. Without the sound impinged on the ear base, can there be seeing? And as soon as seeing has arisen, it falls away instantly, because it's a reality which cannot do anything at all. It's conditioned to arise just to hear and then gone. So there's no one at all. Beginning to understand the truth of life, actually, life is moment of experiencing through one of the six doorways, from moment to moment. Seeing is seeing, hearing is hearing, smelling is smelling, tasting is just tasting, experiencing what is there now. At the body, cool or hot, cold or hot, see, and then gone just in a moment. So life is moment of experiencing whatever is there by conditions, because seeing cannot hear and hearing cannot think. Is that right? Learn to understand the truth that actually there are conditions for whatever arises now and then gone, only that from birth to death. Is that true? Đó là sự thật. Yes, it is true. So is seeing a dog or a cat or a turtle? Can seeing be a bird, a fish? Yes, you can. Seeing arises and falls away instantly, whereas the dog and the cat or the fish. See, so seeing is just seeing, no matter in heaven, in hell, or in this world, or any time. Seeing just arises to see by conditions and gone instantly. And it sees different realities. Sometimes it's the present object. Sometimes it's unpleasant object, different moment. All are by conditions to experience what? And this is life, a moment of experiencing an object. Anicca, dukkha, anatta. What arises falls away, impermanent. And what is the benefit of just from nothing? And then they're seeing and then gone. What for? From nothing, then there's hearing and then gone. What for? Never to arise again. Is this true? Is it true? Yes, it's true. Is it wholesome to understand the truth? Không. And Yes. and it's unwholesome when there's no understanding the truth. It's keeping true. If it's stealing true, see, all are conditioned. That's why one learn more about the truth of whatever is there now, to understand the absolute truth. That actually what we take for something is just only thinking about it, not experiencing the moment when it's just arise and gone. To have confidence of the truth. In truth, whatever is there is conditioned to arise. No one can stop. It's arising. When condition is there, ready to condition seeing, it sees now. Is that true?
And this is what is meant by Dhamma, a reality conditioned to arise, no matter wholesomeness or unwholesomeness, seeing or hearing or thinking or liking, different ones by different conditions from moment to moment in life. And then the end of life is death. No more seeing, hearing of what is there now appearing. But it continues to see again and again and again, as long as there are conditions for whatever arises, it arises. Is that right? Is it true? Is it Dhamma? Not anyone or anything at all. So, can there be the understanding of the truth of this moment of seeing? Is there any truth of seeing right now? Is seeing that which is seen or different? Right now. Thấy Cái thấy có phải là cái được thấy không? chắc chắn. Yes, it is the same. Không sao, có để cho anh ý trả lời. Khi mình thấy là mình nữa được thấy. Is sun screen frozen again? Achaan, he said that seeing is also what is seen. Different or the same? Is seeing the same as that which is seen? He said the same, Achaan. Really? So what is seen now? To understand from very Trước mắt beginning. mình là có những cái trước mắt. What is seen now? Trước mắt ta thấy những cái bàn, những cái vi tính. I can see the table, the computer. Really? Nếu mà có thêm một chút suy nghĩ thì mình đang suy nghĩ về một buổi thảo luận. And also thinking about the discussion. Just one moment of seeing what is there. We talk about the truth of moment, a moment, a moment. So at this moment right now, what is there? Mình thấy sự thật là một buổi thảo luận rất là tốt. I can see a very useful discussion. Can you see that?
Cái đó là cảm nhận của không thấy được con mắt. Just my feeling, I cannot see. My feeling cannot see. That's my feeling cannot see. Is feeling seeing? Không. No. So what is seeing and what is feeling now? Another reality. So the question from the beginning is whether seeing is the same as that which is seen. Hai cái tách nhau. Two different. Okay, what is the difference? Cái đó là hai cái nghĩa khác nhau. Different meaning, Achaan. Is seeing the same as that which is seen? In truth, Đúng. Yes. please, what is that which is seen? Cái thấy là thấy những xung quanh, và cái được thấy thì mình thấy cũng những cái xung quanh. Seeing can see everything around, and what is seen is around. Can that be see? Can that which is seen see? This is the way to begin to consider the truth by oneself. After hearing the truth about it, to consider it. Can that which is seen see? Cái được Không. No. What is the difference between seeing and that which is seen? It's just what you answer. Cảm nhận được. Anh đã có câu. If we don't know what is seen, there cannot be right answer at all. At moment of smelling, is the moment of smelling the same as that which is smelled? And this will lead to understand the very high virtues of the enlightened one. He enlightened the truth of everything, any moment, any time, while they are there in life unknown at all about the truth of it, of anything in a moment. That's why we learn to understand, not just to remember, but to understand the truth of different realities. They are all real when they are there, appearing, but they're different. Even attachment has many levels. Anger, many levels. Annoyed, irritated. Very unpleasant moment, great pain, and just only some uneasy or unhappy
feeling. Very little. All by conditions. Can you change whatever is there now which has arisen? No one at all. It's there already by conditions. Can you make it less or more? Impossible. That's why begin to understand the true nature, the truth of whatever is there. Is it wholesome to understand? See, there are many kinds, many levels of wholesomeness. That's why learn to understand what is wholesome, how wholesome, why it's so wholesome, or are taught by the enlightenment of everything in life. Each moment, like moment of seeing, it's not moment of hearing, it's not moment of thinking. And what is that which sees, hears, and thinks? They are all in life, each moment unknown, until hearing the truth from the one who has enlightened the truth. And consider whether it's true or not, to understand the difference between right understanding of the truth and wrong understanding of what is now appearing. When there's no understanding of seeing, who sees? The moment of experience, no other people at all. Only moment of seeing, no one. So it's me. So it's the idea that what sees is I sees. Right? No understanding of seeing. Take seeing for I see. Is that right? But when there is the understanding of seeing, before seeing, there's no seeing, and the conditions for seeing to arise. No one can stop the arising of the seeing, which is already conditioned to arise. It says, and then gone, never arise again. In samsara, not just only in this life, never arise again. Is that true? Each moment is not permanent. Is there anything permanent now? Is there anything permanent now? Không. No, Achaan. That's why it can be directly experienced, so it can let go the idea of self. But while it's not yet directly experienced, the idea of something is there, because even seeing now arises and falls away, uncountable moment, but it seems like it does not fall away at all. Seeing is still there, and the idea, thinking about what is seen, it's in between, or sometimes we think that it is the same moment, arise together. But in truth, we learn to understand the truth from the words of the enlightenment. And that is moment of understanding the great virtues of the Buddha. Just read the book or seeing in the old days, he walked around. Who knows that he's the Buddha? Great wisdom. No one can imagine how it is. No one can imagine that life is on one moment and then another moment, one by one. Seeing and hearing cannot arise together at all. So now it's moment of seeing and moment of hearing, one moment at a time. So at moment of hearing, they cannot be seen. Now it seems like they are together right now. That's why learn to understand the truth, to directly experiencing it, to have confidence, to prove that it can appear as it is, to
right understanding only. When there's no understanding of anything, we just talk about the word and the name. What is citta? Have you heard this word before? Nghe rồi. What is it? Yes, I have heard. What is it? Is Nó it là xuất phát từ những cái suy nghĩ, cái tâm, là cái việc mình làm phát ra. It is what kind of thinking. We think about what we are doing. And when it's moment of thinking, is that citta? Khoảnh khắc. Không. Is the citta when it's not moment of thinking? Không. Yes, there is. What is it? Which is the moment different from thinking? Là không. Nó là một, hai cái là một. It is the same. They are the same, Achaan. Okay. What characteristic is it? The same. Cái đó là đặc tính của nó, đỡ cho mình hành động những cái việc gì mình muốn. Là sao anh? Đó là để chuẩn bị hành động một cái việc gì đó. Tức là cái gì để cho mình đợi? Cái tâm với suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ là đặc tính ấy, Achaan đang hỏi đặc tính của nó. Đặc tính hai cái đó. Đặc tính của cái suy nghĩ với cái tâm này là gì? Achaan đang hỏi. Chuẩn bị mình hành động một cái. It help us to do how to act anything. Is that citta right now? Có tâm hiện giờ không? Có. Yes, there is. So what is it again, please? Citta. Vì ngay bây giờ là cái tâm hướng về thiện. Now is the kusala citta. What is kusala now? Những cái mình đang nghĩ mình làm việc tốt là thiện. I think that I am doing a good deed now, so it is kusala. Thinking, it's thinking kusala. Đúng rồi. Yes. Is thinking akusala? No. So what is kusala? Thinking is thinking. Sometimes it's kusala and sometimes it's not kusala. So what is kusala and what is thinking? See, just think about kusala citta, akusala citta. But what is the difference between citta and kusala? Because sometimes thinking is kusala and sometimes it's akusala. So what is citta and kusala and akusala? What are they? That's why without hearing the truth from the enlightenment, no one can understand directly the moment of the reality, which is wholesome or unwholesome. That's why we learn about the teachings
about the truth from the enlightenment. Otherwise, there cannot be any understanding of the truth by just thinking about it by oneself. So we just think that that is a kusala moment and this is a kusala moment. But what is kusala and what is that which is citta? So, Mr. Hugh, I think this is your name. What we're talking about is the answer to what is life, the question Achaan asked earlier. So what is life is now. Each moment, citta arises and falls away. Each citta is followed by the next citta. So this moment of thinking is citta, which thinks, not I that think. At moments of seeing, it is citta which sees, not I who sees. At moment of hearing, it is citta which hears, not I who hears. So at each moment in life, no matter they are moments of seeing, hearing, smelling, tasting, and touching, which are results, or moments of kusala and akusala, it is citta which is the leader in experiencing the object, and each one arises and falls away, followed by the next one. So at a moment of hearing, it is the citta which hears, not I that hears. So is the hearing the same as what is heard, or is it different from what is heard? Okay. It's different. It's different. So it is the citta which hears, which experiences the object of hearing. And what is heard is just the sound that is heard. It's not someone speaking into a microphone or someone on the screen. This is the object of thinking. It is just sound now that is heard. So the hearing is one reality, the citta, which experiences, and what is heard is the sound, a different reality, the rupa which is heard. Can the sound hear anything? Có. Yes, it can. The citta, the hearing, hears. It hears the sound. Can the sound which is heard, can the sound experience anything? Can the sound hear anything? Không, ngược lại không. No, no. No, because the sound, which is a rupa, cannot experience anything at all. It's just the reality that is heard at a moment of hearing. So the hearing experiences the sound, but the sound cannot experience anything. So there are two different realities, the hearing which experiences the sound and the sound which is heard. So at a moment of seeing, is the seeing the same as the reality that is seen, or is it different? Khác nhau. What is the answer? They are different. They're different.
So the seeing is the citta. It experiences what is seen. And what is seen now, what is visible now, the rupa, it doesn't see anything. It's just the object of what is seen. Is there any I or you who sees? Có. Yes. So what is I? Cùng nhìn thấy. I can see. Is it I that can see, or is it citta that can see? Cái thấy thôi, không có tâm. Không, Hải dịch là liệu là có một cái tôi có thể thấy không, hay là chỉ là cái thấy là tâm thấy thôi? Có tôi thấy không hay là tâm thấy? Tức là câu hỏi của bà là có đấy, cái thấy đấy là tôi thấy hay là cái chức năng của cái tâm nó thấy? Tôi thấy. I see, I can see. Okay, so this is the point that needs to be considered again and again, because usually, as you say, we think, I can see, I can hear, I can smell, I can touch, I can think. But in truth, there is just one citta after another. So it is the citta, the seeing citta that sees, the hearing citta that hears, the smelling citta that smells, the touching citta that touches, the thinking citta which thinks. So where is the I? It's just at the moment of thinking. It's just thinking about an I. It's like a dream, imagining the I to be there that can see and hear and do everything. But the Buddha helped us to understand it's just a dream, just a fantasy, no I to be found. So this is a point to consider. There are just those realities that experience an object, the cittas and the mental factors that accompany the cittas at a moment of when kusala citta arises. The citta is the chief in experiencing, and it's accompanied by kusala cetasikas, mental factors like kindness or understanding or awareness. These realities experience the object. No I that can do anything, no I that can be good, no I that can be bad. Just different cittas and cetasikas which experience the object. At a moment of tasting, is the tasting the same as the taste that is experienced? For example, at a moment of tasting a piece of fruit, is this tasting the same as the taste of the fruit? Yeah. They are different. They're different. Good. And is it the tasting that tastes, or is it I that tastes? So points to consider after when you've finished the discussion, to consider what is this I? If I is the tasting, how can I be the seeing? If I is the seeing, how can I be the hearing? If I is the kusala,
How can I be the akusala? Because each reality arises and falls away. So no lasting I, just different realities that arise and fall away. At a moment of tasting, it's taste that is tasted, not I. At a moment of seeing, it is visible object that is seen, not I. At a moment of hearing, it is sound that is heard, not I or you. So only at a moment of thinking, the thinking is real, the citta thinks, and it can think about anything. It can think about flying dragons, it can think about different realms, it can think about ghosts, it can think about an imaginary I, but they're just the objects of thinking, the different dreams. So the thinking is real, but what is dreamt about, what is imagined, are just different ideas, different stories, different fantasies. And this is what the Buddha taught. What is life at this very moment? So beginning to consider and understand what life is now is very, very precious. Yeah, I think time is almost up, so let's see if Ajahn would like to add anything before we finish. It's understanding what is there now, little by little, from hearing and considering about the truth which is there now, seeing, and that which is seen. And I think that it's time now. So at the car. Achaan, Thank you for your sharing. Achaan. Thank you Thank very you, much. John and Sarah. Thank you, John and Sarah. Thank you, Achaan. So next time we will meet you in India. Yeah. Meet you in Yes. Lucknow. Yes, This in is about 2 India. weeks. Yes. So we won't have translation until December. So and see you, John and Sarah, in December. Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. Ajahn, and Wishing you a very good everybody. trip to India Yes. too. Thank you very much. Thank you. See you all in See December. Anumodana. Bye-bye. Đi, đều đi.
Anh câu hỏi nào không hiểu anh có thể hỏi. Em nghĩ hôm nay rất là nhiều câu hỏi không hiểu ý đâu. Bởi vì lại căng thẳng quá mà lại toàn những cái nội dung nó cũng khó và mới thì cho nên là cái từ đó cái ngã, không biết cái đó là cái ngã mình té hay là cái gì. Tức là có mình thông qua cái tôi, cái tôi thì mới hình dung ra được một tí, còn cái ngã thì khi anh Trang lặp đi lặp lại cái ngã giải thích 2-3 câu sau cũng hiểu được ngã. Đó. Đúng rồi, bởi vì là thực ra là Achaan không trực tiếp trao đổi bằng tiếng Việt, nên là Achaan cũng cũng không biết được là những từ nào anh đã quen thuộc và những từ nào anh chưa quen thuộc. Hầu như em nghĩ là mọi thứ là mới hết đối với anh. Nhưng mà ít nhất em thấy anh quan tâm, anh có sự quan tâm đúng không? Anh có sự quan Đúng tâm đúng rồi. để tìm hiểu. Phải hiểu hết những cái gì Trang nói ra, cái đó mình hiểu như thế nào. Và hiểu sâu nữa là khác, không phải hiểu một, hiểu rất là nhiều thứ. Vâng. Vì vậy nên là cái quá trình hôm nay, buổi hôm nay em nghĩ nó như là một cái duyên đặc biệt để nó khởi đầu cho cả một cái quá trình rất là dài. Anh chắc chắn là anh không 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 kỳ vọng là có thể có cái gì hiểu rõ rệt lớn lao trong cái buổi này cả. Nhưng mà nếu anh có đủ kiên trì để tiếp tục nghe thêm, tham gia những cái buổi khác ấy, thì mình sẽ có thời gian để mình cùng nhau giải thích những cái từ mà anh vẫn chưa quen thuộc. Nhưng mà như cái đoạn Achaan có nói ấy, là đầu tiên mình phải hiểu là Đức Phật là ai, phải hiểu Đức Phật là ai. Câu đầu tiên Và Đức Phật là ai, câu trả lời về Đức Phật là ai thực ra cũng là câu trả lời là Đức Phật giác ngộ về điều gì. Bởi vì thực ra xưa giờ thì mọi người nghe về Đức Phật và có một cái lòng kính trọng lớn lao đối với Đức Phật là bởi vì Ngài được gọi là bậc giác ngộ hay là bậc chánh đẳng giác. Thế nên là phải hiểu Đức Phật giác ngộ về điều gì thì mới biết Đức Phật là ai. Và biết Đức Phật là ai thì lúc đó mình mới gọi là mình có thể quy y Phật. Còn nếu như cái ý niệm của mình về Đức Phật không phải là Đức Phật thì thực ra là mình chỉ theo cái mà mình nghĩ là Đức Phật thôi, chứ không phải chính Đức Phật. Thế nên là cuối cùng thì cái nội dung buổi trao đổi sáng nay cũng như là phần trao đổi vừa rồi á, thì anh cũng thấy đấy, nó lại quay trở về với thế nào là bản chất của cuộc sống, mà nó cũng là một với thế nào là bản chất của vòng sinh tử luân hồi, và nó cũng là thế nào là sự thật ngay hiện giờ. Thì đây sẽ là một điều anh được nghe xuyên suốt. Vậy thì vừa nãy đã có một số phần trao đổi, thì bây giờ mình sẽ thử cùng nhau rà lại một chút. Bây giờ anh có thể thư giãn hơn, thoải mái hơn, không bị cái áp lực là phải trả lời ngay. Anh cứ từ từ, anh cứ nghĩ rồi anh thấy mắc chỗ nào là anh cứ hỏi luôn. Thì mình sẽ cùng nhau đi từ từ để cho cái hiểu nó được chắc chắn hơn. Như vừa nãy thì Achaan có nhắc lại về cái nghe, và khi đó thì anh cũng có lúc thì trả lời được và có lúc thì không trả lời được. Nhưng mà sáng nay mình cũng nói về cái nghe, là hiện giờ có nghe và có âm thanh được nghe, đúng không ạ? Và vừa nãy Achaan có hỏi là âm thanh được nghe với cái nghe thì là một thứ hay là hai thứ? Cái đó lại trả lời cái đó hai thứ. Là bây giờ chắc chắn rồi đúng không ạ? Bây giờ là chắc chắn về đoạn này rồi, không
không còn băn khoăn gì về điều này nữa. Achaan vừa nãy hỏi về cái thấy và nó cũng áp dụng với cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Achaan có hỏi là cái thấy có phải là một con mèo, một con chó, một con chim không? Thì hồi nãy Achaan là thấy và được thấy nữa. Có thấy và được thấy thì nghe và âm thanh đúng không ạ? Thì cái được thấy với cái thấy là một hay là hai ạ? Đó cũng là như hai. Nó là hai, điểm này thì anh chắc rồi. Dạ. Thế nên vừa nãy nếu như anh cũng đã chắc về điểm này là đối với tất cả các cái căn, các cái giác quan khác nhau, mình có mấy giác quan ạ? Không phải là năm thôi đâu là phải 6 đúng không? Đầu tiên là có mắt đúng không ạ? Có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Thì mắt thì qua mắt thì thấy cái được thấy này, qua tai là nghe âm thanh, qua mũi là ngửi mùi, qua lưỡi là nếm vị, và qua thân thì là biết cứng mềm, nóng lạnh, căng trùng. Thì với mỗi một trường hợp đó thì cái mà biết, ví dụ là cái thấy thì biết cái được thấy, thì như vậy cái được thấy với cái thấy là hai thứ khác nhau. Và tương tự với tất cả những cái phần còn lại đúng không ạ? Là đoạn đó đã chắc rồi. Thì bây giờ mình đi đến cái đoạn là cái thấy có phải là anh Hiệu hay là một con cún hay là một con mèo hay một con chim hay không? Là khác. Không sao, bây giờ anh có thể suy xét bây giờ. Tại vì mình đang nói về cái thấy này, cái thấy là một thứ có thực ngay bây giờ, đúng không ạ? Đang có sự thấy diễn ra. Thì cái mà thấy đó, nó thực chất bản chất của nó có phải là nó chỉ là một cái việc, một cái nó có tính chất thấy đó, hay nó là một, mình có thể nó coi nó là một con người hay là một một con vật nào đó đang thấy không? Không, tức là không nói về cái được thấy, đúng không ạ? Bởi vì mình đã nói là cái được thấy với cái thấy là hai thứ khác nhau rồi. Vậy thì bây giờ mình không nói về cái được thấy, mình chỉ nói thuần túy về cái thấy thôi. Thì cái thấy thì như đầu tiên mình đã nói là nó phụ thuộc vào việc là có mắt hay không. Nếu như không có mắt thì sẽ không thể thấy. Và mình thấy lúc nào hay không thấy thì cũng không quyết định được. Thứ nhất là việc có mắt hay không không tự quyết định được. Và khi mà có mắt rồi thì cái thấy nó cứ tự nó diễn ra. Có đúng không ạ? Ví dụ bây giờ anh thử nhắm mắt lại. Anh vẫn có sự nhận biết nào không? Qua mắt không? Vẫn có đúng không ạ? Vẫn nhận biết được là nó có nó sáng hay nó tối, hay là nó, nếu như khi trời rất tối thì khi đó dù là nhắm mắt nó cũng khác với cả bây giờ khi có ánh sáng. Như vậy là anh không thể làm được gì đối với thấy cả. Thấy nó diễn ra không phải phụ thuộc vào ý chí của anh. Như vậy thì cái thấy thì nó chỉ đơn thuần là một cái gì đó rất là tự nhiên. Và anh thấy bạn kia có thấy không ạ? Bạn bạn Nghiệm có thấy không ạ? Đó. Vậy thì khi mà nói về cái tính chất thấy đó ấy, thì có sự khác biệt nào giữa cái thấy của bạn Nghiệm và cái thấy của anh không? Chỉ đơn thuần về việc thấy cái được thấy thôi. Khác biệt như thế nào ạ? Thế thì lúc đó là anh đang nói về cái được thấy rồi, đúng không? Nếu mà anh đang nói về cái thấy một cách toàn diện thì là anh đang nói về cái được thấy. Bây giờ chỉ đang nói về thuần túy cái việc thấy, bất kể là thấy cái gì, chỉ đơn thuần là cái sự thấy thôi. Thì nó có khác biệt nào không? Đó, cho nên đó là lý do vì sao mà Achan hỏi là cái thấy và cái được thấy có khác nhau không, hay nó là một. Bởi vì là không dễ để mình hiểu thực sự là khi mình nói đến cái thấy là nói đến cái gì.
bây giờ ta đang rất là lẫn lộn, mình lẫn lộn mọi thứ. Thế nên bây giờ khi mà anh được nghe thêm cái thông tin, suy xét thêm là ở đây chỉ thuần túy nói về cái việc thấy mà diễn ra nơi mắt thôi, cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, nhận biết cái gì đó qua mắt, thì cái sự đơn thuần là nhận biết cái gì đó qua mắt, chứ phải là nói đến cái đối tượng kia, thì nó không có một cái tính chất nào của riêng bạn nghiệm hay là của riêng anh cả, đúng không ạ? Anh có lăn tăn gì ở chỗ này không? Và anh cứ diễn đạt xem là anh định nói nó như là hai như thế nào được không ạ? Mình thấy đó, cái đó Lúc cảm nhận là một lúc khác rồi, đoạn khác rồi đúng không ạ? Nói về cảm nhận là chẳng, ví dụ như là người nhìn thấy cái bông hoa này thì thích mà người thì không thích, thì lúc đó không còn là lúc thấy nữa. Cái lúc mà mình thích một cái gì đó thì không phải ở thời điểm thấy, đúng không ạ? Ở đây chỉ thuần túy nói về cái thời gian rất là ngắn thôi, ở nơi mắt có một cái nhận biết, ở một nơi mắt chỉ vậy thôi. Còn khi mà anh nhận biết nó là bông hoa hay là anh thấy nó đẹp thì lúc đó nó không còn ở nơi mắt nữa rồi, lúc đấy lại là cái lúc anh suy nghĩ. Dạ, tức là nói ở đây khi nói đến cái thấy chỉ nói đến cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi đó. Thì nếu như thuần túy cái sự thấy đó thôi thì nó không có tính chất cá nhân nào, đúng không ạ? Và khi mà anh áp dụng với bạn nghiệm là như vậy, và khi bây giờ anh đặt câu hỏi về một con cún, bạn này bạn đi thấy thì cũng vậy, lúc mà cái sự nhận biết qua mắt cũng chỉ là sự nhận biết qua mắt, chưa nói đến cái chuyện là bạn ấy thích khúc xương còn mình thì không thích khúc xương, cái đấy là lúc suy nghĩ rồi, mà chỉ nói về cái sự thấy qua mắt thôi. Thế thì chính vì vậy nên mới đặt câu hỏi, vậy thì cái việc mà đơn thuần thấy đó thì có thể coi nó là một con mèo hay là một con chó hay là một con người, hay nó chỉ đơn thuần là cái thấy, chỉ đơn thuần là một cái thấy. Ganh tị không phải là một con cún đúng không ạ? Ganh tị cũng chỉ là ganh tị, dù sinh khởi nơi một bạn cún hay là nơi chúng ta thì cũng vẫn chỉ là ganh tị. Như vậy ở đây là chúng ta được học về sự thật, sự thật là như vậy, thấy chỉ đơn thuần là thấy. Thế mà xưa giờ thì mình cho thật cái việc thấy này là mình, nghe là mình, ngửi là mình, nếm là mình, xúc chạm là mình, suy nghĩ là mình, cứ cho là có một cái mình này ở đây. Nhưng mà bây giờ khi anh bắt đầu tìm hiểu về từng thứ một thì cái mà anh vẫn cho là mình, bây giờ anh thử tìm xem nó ở đâu, có cái gì là anh hiểu không, ở kia không. Anh hiểu ở đâu ạ? Là anh hiểu sống ở Bình Tân. Dạ. Nhưng mà cái mà là anh hiểu thì nó là cái gì? Cái gì là anh hiểu? Không, tất cả cái mà anh vẫn nghĩ là anh hiểu thì nó, thì bản chất nó là gì? Bởi vì mắt có phải là anh hiểu không?
Tai có phải là anh hiệu không? Mũi, lưỡi, chân, tim có phải là anh hiệu không ạ? Có à? Mà bây giờ người ta còn ghép tim đó, thay tim đó. Liệu bây giờ thay tim một người khác vào thì thành người khác chứ không không còn là anh hiệu nữa hay sao? Như vậy có thực sự cái gì là anh hiệu không? Anh thử chỉ ra cái gì là anh hiệu ạ? Hiệu ạ. Có gì là anh hiệu? Có gì là anh hiệu? Vẫn đang cái câu vàng có gì là anh hiệu không? Cái gì là anh trong trên cơ thể của anh? Của anh chưa có bằng đấy. Mọi người đều nghe rồi. Dạ. Alo. Mắt có phải là anh hiệu không ạ? Đúng rồi. Thế nhưng khi mà mọi người có thể thay mắt mà, Ừ. khi không có mắt này nữa này thì có anh hiệu không ạ? Không phải. Vâng. Như vậy thì mắt cũng không có cái gì là anh hiệu ở đó cả. Ừ. Không có cái bản chất nào của anh hiệu. Và cũng tương tự như vậy. Chẳng qua là mình có cái ý niệm là đây tất cả những thứ này là mình đây. Mình quen thuộc với cái ý nghĩ, cái khái niệm là có một cái là mình là hiệu ở đây. Nhưng mà đó chỉ là cái suy nghĩ mà mình ghép tất cả những thứ đó mình gọi là mình. Nhưng mà từng thứ một thì không phải là anh hiệu. Và đây chính là cái ý nghĩa rất sâu xa của giáo pháp Đức Phật. Bởi vì cái từ ngã thì mình trước giờ mình chỉ quen dùng cái từ là ngã theo nghĩa là té, đúng không ạ? Nhưng mà ngã ở đây là muốn nói đến mình, đến bản thân mình. Thì cho rằng là có một cái gì đó là hiệu như là một thứ cốt lõi thì đó là ngã. Có một cái anh hiệu nào đấy thực sự ở đó, cốt lõi chính là hiệu, thì đấy chính là cái gọi là ngã. Nhưng mà Đức Phật giảng là Pháp là vô ngã, có nghĩa nó không có mang một cái tính chất bản thể cốt lõi nào ở đó cả. Thì cái từ vô ngã nó có ý nghĩa như vậy. Và để hiểu được điều này thì mình cần phải hiểu về từng thứ một. Tất cả những gì mà ta cho là cuộc sống, hay tất cả những gì mà ta cho là mình cần phải được đưa ra để xem xét mổ xẻ. Từ nhỏ đến giờ anh vẫn sống với một cái niềm tin là có mình và có người này và có người kia. Tất cả chúng ta đều như vậy cho đến khi được nghe giáo pháp Đức Phật. Tạm thời anh có thể nghĩ thêm một chút. Tại vì em nghĩ đây cũng là một điểm mà khá là chấn động với anh đúng không ạ? Đúng rồi, nó hoàn toàn khác rất là nhiều. Rất chấn động. Dạ. Khác rất là nhiều. Nên giáo pháp khi mà Đức Phật giác ngộ thì đầu tiên là Ngài chưa định thuyết pháp.
Tức là cái lịch sử về cuộc đời của Đức Bồ Tát trước khi Ngài xuất gia và sau đó trở thành Đức Phật, cho đến khi Ngài đã giác ngộ trở thành Đức Phật, rồi cái quá trình đó cho đến khi Ngài nhập diệt là đều có cái tư liệu về về điều ấy. Thế thì tư liệu có kể rằng là sau khi mà Đức Phật đã giác ngộ thì Ngài quan sát về cái sự thật mà Ngài đã giác ngộ thì Ngài thấy nó quá sâu xa và nó đi ngược lại hoàn toàn nhận thức của thế gian. Và vì vậy Ngài vẫn chưa nghĩ đến việc thuyết pháp, bởi vì Ngài thấy nó quá khó để hiểu đối với thế gian, bởi nó đi ngược hoàn toàn sự thật. Nó đi cái sự thật nó đi ngược hoàn toàn cái nhận thức. Do vậy mà đã phải đợi đúng theo cái truyền thống của tất cả các chư Phật, đó là có một vị Phạm Thiên đã xuống và thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Và khi đó thì bằng cái thần thông của mình thì Ngài quán chiếu thấy là cũng có một số chúng sinh có mức độ tích lũy trí tuệ để có thể hiểu những gì mà Ngài sẽ giảng. Và đó là cái sự khởi đầu của việc Ngài bắt đầu thuyết pháp. Nên là ngày nay những người chưa từng được nghe giáo pháp của Đức Phật thực sự, khi nghe thì chấn động là chắc chắn. Ngày xưa cũng vậy, cũng có những người khi mà đến gặp Đức Phật và được nghe vài thuyết giảng thì họ cũng thốt lên những câu là như được dựng lên cái đã bị quăng xuống, như mở ra cái đã bị che đậy, như là ở trong rừng sâu mà được thắp sáng cái con đường, trong rừng sâu mà được thắp sáng con đường để cho những ai có mắt có thể được thấy. Thì tất cả đều thốt lên những cái câu như vậy là bởi vì cái sự đi ngược lại hoàn toàn những gì mà họ đã nghĩ trong lời giảng của Đức Phật. Cho nên em thấy là anh đang có sự chấn động, anh có thể suy xét thêm và ngẫm nghĩ thêm, và lát nữa và có thể là trong những buổi pháp khác anh sẽ đặt thêm những cái câu hỏi, những điểm mà anh cảm thấy thắc mắc. Cái này mới chưa có gì đâu mà đặt nhiều câu hỏi, tại bỡ ngỡ quá. Trong tương lai thôi chứ còn Đó, nhưng mà ngay cái điều này khi mà nó chấn động thì tự nhiên nó sẽ làm cho mình có nhiều cái băn khoăn chứ, đúng không ạ? Cái đã gọi là chấn động là có thể lúc đó mình chỉ cảm thấy nó quá là choáng ngợp, nhưng mà sau đó thì nó sẽ dấy lên những cái băn khoăn, và khi đó thì anh có thể hỏi, bởi vì lúc đó mình sẽ đem đối chiếu với những gì xưa giờ mình vẫn nghĩ, thì mình thấy thế thì nó khác ở cái này này, nó đi ngược ở chỗ này này, thế thì cái gì là đúng và cái gì là không đúng, tôi thấy hoang mang. Đó, thế thì anh cứ ngồi nghĩ một chút để xem là anh có muốn đưa ra cái suy nghĩ nào không. Bây giờ em sẽ quay sang chị Lân một chút. Khi chị Lân nghe những phần trao đổi vừa rồi cũng như là những cái buổi trao đổi trước, chị Lân thì không phải là buổi đầu tiên, chị đã từng có buổi đầu tiên cách đây 1 tháng, sau đó thì chị cũng đã nghe. Thì bây giờ những điều mà chị vừa được nghe thì chị nghĩ như thế nào? Cái điều là nghe hôm nay ấy, là cái buổi thứ 2 rồi, thì đối với cái phần nghe lúc nãy của Achaan giảng đấy thì nó có hơi hiểu hơn cái đợt trước, là ở cái chỗ mà đó, cái thấy và cái được thấy nó có khác biệt rõ ràng. Cái được thấy là cái kinh nghiệm thôi, cái thấy là nó chỉ là cái thấy, cái thấy là nó chỉ là cái thấy, cho nó chứ không có cái nó có tính chất riêng, không có ai thay thế nó được, là nó có cái, còn cái kia là cái thấy nó là đối tượng không kinh nghiệm.
Còn cái thấy kia là nó có kinh nghiệm, còn cái được thấy là cái không kinh nghiệm thì nó là sắc. Đó, phải hiểu hai cái đấy. Hai cái đấy là không quỳ nữa. Và khi chị nghe về không phải là mình, không có mình nào cả, thì chị có thấy bị chấn động không? Và nếu như không có chấn động thì có băn khoăn, có hoài nghi gì không? Sao mà chưa hiểu cái câu nói đó. Chưa nghe rõ. Tức là chị đã được nghe về những cái phần trao đổi để xem là có cái mình ở đó không, có không? Vâng, thì khi chị nghe một cái là chị chấp nhận luôn, hay là chị có thấy nó có cái gì mà cảm thấy khó để hiểu, hay là cảm thấy băn khoăn gì trong cái việc nói rằng là không có mình ở đó? Bởi vì rõ ràng là xưa giờ đến giờ mình vẫn là mình mà tự nhiên bây giờ bảo không có mình một cái thì liệu có dễ chấp nhận không? Tại vì đã học giáo lý của bác do Đức Phật dạy thì trong đó không có tôi ở đây, nên là cũng không có mình ở trong đấy. Vâng, tức là chị cũng đã quen thuộc với cái khái niệm đó từ trước rồi. Vâng. Vậy hiện giờ ai đang nói? Nếu như không có chị Lân thì ai đang nói? Nói cái gì nhỉ, âm thanh nói à? Âm thanh Không, nó cái là tâm, cái tâm nói. cái tâm nói. Bản thân tâm thì nó có phải là âm thanh không? Không. Vâng, như vậy là, nhưng nếu như không có tâm thì sẽ không thể có cái mà ta gọi là nói, đúng không ạ? Ví dụ như là cái hoa nó không thể nói, cái bàn nó không thể nói, cái micro nó cũng không thể nói, mà phải là có tâm, đúng không ạ? Và do tâm nghĩ như thế này và muốn biểu đạt cái suy nghĩ nên là có âm thanh được phát ra. Như vậy thì thực ra thì không phải là chị Lân mà chỉ là tâm. Nhưng mà tại sao ở đây thì lại khi mà chị Lân nói thì lại khác với cả chị Huê nói? Vậy Cái thì nhận biết, tâm nhận biết. vâng, tức là đang muốn nói là ví dụ như chị Huê bây giờ nói nhé, thì sẽ không phải là không phải giống như là chị Lân nói. Vậy thì tại sao lại bảo là không có chị Lân, không có chị Huê? Điều ấy có nghĩa là như thế nào? Đấy là cái vô vi tâm nhận biết rồi. Nhận biết người ở đây nói, người nọ nói, người kia nói. Vô vi tâm nhận biết. Tức là mọi người thì nhận biết là người này nói, người kia nói, là suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ để giải thích, nếu như ai đó đặt cái thắc mắc ra cho chị là rõ ràng những gì chị nói thì khác với cả chị Huê nói, vậy thì tại sao lại nói là đấy chỉ là tâm thôi? Thì đồng ý là có, chị Huê cũng có tâm và chị cũng có tâm. Tâm nghề. Không, mình vẫn chỉ Tâm đang nhận nói biết. về cái lúc mà nói ạ, thì chị đang nói về việc là phải có tâm nghĩ rồi muốn chia sẻ cái suy nghĩ đó thì mới có cái việc âm thanh phát ra. Và vì vậy về mặt bản chất thì không có chị Lân ở đó, đúng không ạ? Nhưng bây giờ câu hỏi em đặt ra là, bây giờ giả sử như em đặt câu hỏi cho chị Huê cũng sẽ nói một vài điều nào đó, và cái điều mà chị Huê nói có thể sẽ khác với cả điều của chị Lân nói. Vậy thì ở đây vì sao mà lại vẫn khẳng định là không phải là chị Lân và cũng không phải là chị Huê mà chỉ là tâm? Tại vì nó có cái tính chất riêng. Và ai có thử trả lời câu hỏi này không? Chị Huê có thử trả lời không? Thấy chưa rõ cái câu này.
Em nghĩ không không phải là dễ, để xem mọi người thử xem là mình hiểu về điều này như thế nào. Nghiệm có thử trả lời không? Tại vì vừa rồi bắt đầu nhá, cái bối cảnh cái đoạn trước vì sao mà chị Lân trả lời về cái câu hỏi là ờ, ai, khi mà chị đặt câu hỏi là ai đang nói á, thì chị có nói là thực ra là tâm chứ không phải là chị Lân. Thì chị có nói thế bây giờ chị Huê cũng sẽ có một cái câu trả lời, và chị Huê thì sẽ trả lời khác với chị Lân. Như vậy thì vẫn có chị Lân trả lời và chị Huê trả lời, mà tại sao lại nói là không có chị Lân, không có chị Huê? Thì em sẽ trả lời cái đó như thế nào? Nếu như mà em thì em nói là không có chị Lân mà không có chị Huê. Nếu như mà mình nói có thì nó sẽ là có cái ngã, có cái ngã, có cái mình, có cái tôi, có người này khác, người khác, có em khác, có chị Lân khác. Còn mà nếu như mà mình nhìn vào cái bản chất của mình nói không vô ngã thì là lúc đó không không có ai. Tức là khái niệm thì là đấy là khái niệm, nhưng mà bây giờ để giải thích thực sự là rõ ràng là khác nhau, mà nói khác nhau rồi, bây giờ cứ nói chỉ là tâm tâm thôi thì rõ ràng là tâm ở nơi kia với tâm nơi này khác nhau mà. Thì mình thì rõ ràng có một cái tính chất riêng của ai đó ở đó. Thì bây giờ mình phải làm rõ hơn cái điều này. Nếu như mình không làm rõ thì thực ra mình sẽ vẫn chưa thực sự hiểu là nó là vô ngã, và ở bên trong nó vẫn chưa hoàn toàn được đả thông là tất cả các pháp là vô ngã đâu, là sự hoài nghi nó sẽ còn ở đó. Đúng rồi đó, em nghĩ nếu như mà mình không, hiện tại thì em thấy cũng khó để mà hiểu được cái chỗ đó. Vì giống như mình chỉ biết là bản chất là các tâm và tâm sở gì đó thì mình chỉ có dừng ngang đó thôi. Và nhiều lúc là mình lại bị đánh đồng mà mình một cái gì đó mình cứ nghĩ trên mặt lý thuyết, trên mặt tư duy là như vậy, nhưng mà hiểu thêm nữa Kiểu gì cũng vẫn phải là tư duy, kể cả khi ta trả lời cái câu này thì cũng dựa trên những gì mà ta đã được học ở mức độ tư duy thôi. Nhưng mà nếu như nó đủ hiểu thì nó cũng có thể trả lời được, để mà nó làm rõ thực sự là đều là không phải là ai cả. Không biết là chị Châu, chị Hồng. Chị nói trước đi chị. Thì theo như mà cái đã được học á, thì ở pháp chân đế mà tối thượng á, thì là không có chị Lân, cũng không có chị V, cũng như không có tất cả chúng ta ở đây, mà chỉ có tâm, tâm sở và sắc. Nhưng mà để thấy rằng tại sao tâm này khác tâm kia, thì đó là do cái tích lũy của mỗi tâm, do cái tích lũy mỗi cái tâm của mỗi cái đối tượng đó. Rồi chị, đó là câu trả lời của chị Hồng. Dạ. Thế còn mời chị Châu. Dạ, rõ ràng là nếu mà theo mình nói về cái tục đế á, là ở đây là có chị Tâm, có chị Lân, có chị Huê, có chị Hồng và có bạn Châu. Rồi cái đó thì đồng Dạ. ý là tục Còn đế. nếu mà nói về theo ngoài cái chân đế á, thì không có ai ở đây hết, không có người nào, không có con người nào ở đây. Nhưng mà nếu mà theo các cái phần mà được học á, thì là nó chỉ có tâm, tâm sở và sắc, giống như là của chị Hồng nói. Và mình nói là vì sao lại có cái người, thì cái này nhớ là hồi lúc trước là có thắc mắc một lần rồi, thì nói là sẽ không có cái giống như là không có, nó sẽ có luân hồi, giống như là người này thì đầu thai thành cái khác. Ví dụ như là con người thì nó thành, hôm trước có nói là tại sao mà nếu mà không có con người thì nó tích lũy ở đâu, ví dụ như vậy. Thì cái câu hỏi đó trả lời nó là nó sẽ không có con người nào hết, mà nó sẽ có những cái gọi là dòng tâm. Thì dòng tâm này khác với dòng tâm kia. Ví dụ như là mình nói cho nó dễ hiểu thì là cái dòng tâm của chị Lân á, thì nó sẽ có những tích lũy riêng, và dòng tâm của chị Huê chắc chắn là như vậy, cũng sẽ có những cái tích lũy riêng. Thì có thể là nói một cách nôm na thì là kiếp trước thì chị Huê là một cái chúng sinh khác, và chị Lân cũng vậy. Mỗi chúng sinh này nó sẽ có một cái dòng tâm riêng, và mỗi cái dòng tâm như vậy thì nó sẽ có cái đặc điểm riêng. Em sẽ lại hỏi lại bây giờ, dòng tâm thì nếu như đấy chỉ là một cái danh từ khác
nhỡ đâu nếu nói như thế thì liệu nó có phải chỉ là một danh từ khác để chỉ đến một con người không? Nó khác với cả những cái suy nghĩ thông thường của chúng ta về một cái tôi bản chất nào ở đó, ở cái điểm nào? Nó khác ở chỗ á, là cái tâm á, tức là tâm 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 thì tâm sở và sắc thì đã có lời dạy của Đức Phật là nó sinh rồi nó diệt liền, nó sinh đó rồi diệt đó, và cái sau nó tiếp nối cái của cái trước. Dạ, nó là như vậy, là đến đến cái kiến thức hiểu đến bây giờ nó là như vậy. Tức là nó không phải là cái con người nó chết đi, mà là nó là những cái tâm nó tiếp nối của những cái khác. Ví dụ như là cái sau này là nó là tiếp nối của cái trước, nó có tích lũy là như vậy. Vâng, em nghĩ là mỗi người một cái ý nhỏ thì nó cũng gần 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 đủ. Tức là những cái điểm bản chất ở đây nó sẽ nằm ở cái điểm mà sau đã tới nên em sẽ nhắc đến. Bởi vì em nghĩ là một người, ví dụ như là anh Hiệu vừa rồi, khi mà anh ngồi nghe là không có anh Hiệu thì anh cũng có thể nghĩ là rõ ràng mình nghĩ không giống mọi người đâu, suy nghĩ của mình là khác với của mọi người mà. Tức là vừa rồi mình lấy cái câu chuyện về nói, nhưng mà thực ra là nói thì nó xuất phát từ tâm suy nghĩ. Và rõ ràng là tâm suy nghĩ thì khác nhau. Thế thì mọi người sẽ nghĩ là rõ ràng cái suy nghĩ nó rất là đặc thù của riêng mỗi người, không ai nghĩ giống ai cả. Thì cái nghĩ đấy chính là mình, cái cách mình ứng xử qua trong những cái tình huống khác nhau thì rõ ràng là riêng của mình mà. Thì điều anh Hiệu hay là bất cứ ai khi mà mới nghe về cái chủ đề này sẽ có thể có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà vì mọi người có thể là cũng chưa chắc chắn thì cho nên là có thể cũng chưa thể đưa ra để phản biện, nhưng mà em nghĩ đấy là một cái suy nghĩ có thể có. Tuy nhiên, nhưng mà khi mà những cái suy nghĩ như vậy được đưa ra thì chúng ta có thể nói đến, em nghĩ là cái khía cạnh là bởi vì mỗi một cái khoảnh khắc tâm là khác và do duyên sinh, đúng không? Bởi vì là khi mà mọi người nghĩ đến một cái tính cách nào đó xuyên suốt thì là mọi người đang nghĩ về một thứ thường hằng, nhưng mà thực chất là mỗi một khoảnh khắc suy nghĩ thì lại là khác biệt. Ví dụ như là trong anh Hiệu hay là trong chị Lân hay trong chị Huê hay trong tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc có những suy nghĩ bất thiện, và cũng có khoảnh khắc suy nghĩ thiện. Có lúc mình rất hào hiệp và có lúc mình rất ki bo, có lúc mình rất từ ái và có lúc mình rất sân hận. Thực ra thì không có một cái tôi nào thống nhất ở đó cả, mà chỉ là những cái tính chất của những tâm khác nhau ở những thời điểm khác nhau, và từng tâm đó thì đều do duyên mà sinh khởi. Khi mà sân sinh khởi thì nó chỉ là sân, nó không phải là con người nào cả, và nó sinh khởi do duyên, nó không thuộc vào ý chí của ai cả. Cũng như vậy với thiện, cũng như vậy với hiểu biết. Khi mà chúng ta cái ý niệm về một cái mình xuyên suốt nào đó, nó chỉ là do không hiểu về sự thật của từng khoảnh khắc thôi. Còn nếu như chúng ta soi xét đến từng khoảnh khắc một trong suy nghĩ thì mỗi khoảnh khắc đó cũng đều không thể thấy được một con người nào cả. Bản chất của suy nghĩ thì nó vẫn chỉ là suy nghĩ dù sinh khởi ở nơi ai. Và suy nghĩ với sân hay là với tham hay là với sự rộng lượng thì nó cũng là duyên ở mỗi khoảnh khắc. Chính vì vậy nên là bản thân trong suy nghĩ cũng không thể tìm thấy một cái con người nào cả. Bởi vì không có gì xuyên suốt, tất cả đều biến đổi trong mỗi khoảnh khắc. Chị Huê có còn băn khoăn gì không? Mình hiểu là mỗi một khoảnh khắc là có một tâm sinh và sẽ diệt, là nó khác nhau, không thể trùng lắp được. Nhưng mà khi mà nói là cái ai cũng không có cái ngã nào hết, không có chị Huê, không có chị Lân, không có chị Hồng, là không có ai ở đây cả. Và tâm mỗi người á, thì cũng khác nhau. Bản thân cái tâm của mỗi người đã khác nhau trong từng khoảnh khắc. Không có một cái tâm xuyên suốt nào không cả. có một cái tâm xuyên suốt. Thì mình cũng hiểu là như vậy. Và theo mình thì
cái ngã nó vẫn có nó vẫn bám theo mình, lúc nào mình cũng cái này mình nghĩ cái này là của mình, cái này là mình, nhưng mà khi mà suy xét thì mình thấy vậy, nhưng mà mình vẫn không thể nào mình bỏ được cái ngã. cái việc là cái ý niệm về ngã nó vẫn sinh khởi thì Yeah. mình không, đương nhiên nó phải là như thế rồi, bởi vì chúng ta đều chưa phải là bậc thánh, Yeah. nên đương nhiên nó là như vậy. Chỉ có điều là để thực sự hiểu và chắc chắn là không có một cái gì thường hằng, một cái tôi nào thường hằng ở đây cả. Yeah. Vâng, thì thôi thì chỉ có hiểu cái đoạn đó là hiểu rồi, quên thì là cũng lại là một khoảnh khắc khác, cũng đều không kiểm soát được. Không thể nào kiểm soát được. Như vậy thì với trải nghiệm đã rõ hơn chưa? Bởi vì là cái dòng tâm nó sẽ khác với cái ngã, là bởi vì dòng tâm chỉ là sự tiếp nối của những cái khoảnh khắc, còn giữa những cái khoảnh khắc đó nó có mối liên hệ, có nhiều cái cách mà những cái khoảnh khắc đó nó liên hệ với nhau. Ví dụ như là khoảnh khắc thấy thì nó là quả của nghiệp trong cái dòng tâm trước đó, mình cái nghiệp nào ở cái thời điểm nào mình không biết, hay là khoảnh khắc của tham thì nó được tích lũy bởi nó làm phát sinh bởi cái cái ngủ ngầm và những gì được thấy nghe ở cái thời điểm đó. Có thể bình thường thì ta sẽ tham thì thực ra lúc nào cũng không cũng sinh khởi rất là thường xuyên. Nhưng mà có thể là không có một cái tham mạnh mẽ lắm, nhưng mà tự nhiên đúng một cái đối tượng mà mình vô cùng thích thì tự nhiên lúc đó là tham ái nó khởi lên một cách rất mãnh liệt. Đó, thì nó là do duyên sinh của mỗi khoảnh khắc, và mỗi những cái khoảnh khắc đó nó có duyên cho nhau, như là sự khởi đầu của kiếp sống này thì là quả của một nghiệp nào đó đã tạo trong quá khứ, và sự chấm dứt, cái khoảnh khắc chấm dứt của kiếp sống này cũng là do duyên của một nghiệp, cùng cái nghiệp đã tạo ra cái kiếp sống này, và cái khoảnh khắc tiếp nối nó thì lại là một cái nghiệp được tạo, được hoàn tất ở ngay cái thời điểm trước khi tự thức sinh khởi. Đó, thì như vậy là cũng trong cái dòng tâm đó thì những cái khoảnh khắc trước nó nuôi dưỡng, nó làm phát sinh những khoảnh khắc sau theo nhiều cái cách khác nhau mà Đức Phật gọi là duyên hệ. Nhưng mà đó, nó bản thân duyên hệ đó nó cũng không có tính chất cá nhân nào cả. Không còn cái mình nữa thì tốt hay không tốt, anh hiểu? Không còn mình thì dĩ nhiên là không tốt rồi. Không tốt ạ? Vì sao là không tốt ạ? Vì lúc nào cũng là chính mình chứ. Đó, đúng không? Thế gian thì nghĩ cái mình nó rất là quan trọng, là chính mình rất là quan trọng. Tất cả những cái đó là những cái ý niệm mà ta vẫn vẫn thường được nghe, không phải chỉ trong kiếp này mà nó đã được củng cố trong cả vòng sinh tử luân hồi rồi. Nhưng mà sự thực là không có nó. Sự thực nó chỉ là một cái ý niệm mà mình gán vào thôi, không có một cái mình riêng rẽ nào cả. Ví dụ cái mà anh gọi là mình, là chính mình, anh có thể mô tả nó là cái gì không? Cái là chính anh Hiệu, anh có thể mô tả nó là cái gì không? Tất là cái biểu tượng cho mình là nguyên là cái hình thức con người, chứ mình. Anh Hiệu bây giờ với cả anh Hiệu 10 năm trước có giống không? Anh Hiệu bây giờ và anh Hiệu khi còn nhỏ có là một không?
Nó là cái gì là biểu tượng của anh Hiểu? Đó, tính theo biểu tượng là một. Có giống không? Anh có những người gặp anh mà không nhận ra không? Lâu ngày gặp không nhận ra không? Cái đó là hình thức nhận không ra, mà nó có hai nghĩa. Nghĩa đen đó là một, nghĩa bóng nó là hình như hai. Tức là nếu mà họ nhìn là nghĩa bóng là nhìn không ra, còn thực chất là đúng nghĩa đó là nhỏ hay lớn là một. Thế thì cái mà là một đó là cái gì? Rõ ràng là về 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 hình thức là khác nhau rồi đúng không ạ? Đúng. Hoàn toàn khác rồi. Vậy thì cái mà là một thì là cái gì ạ? Một là con người. Nhưng mà nó cụ thể nó là cái gì? Anh xác định được nó là cái gì không? Cái tính chất nào là tính chất anh Hiểu mà nó xuyên suốt từ nhỏ đến giờ? Không lúc nào không là nó, luôn luôn có nó ở đó, nó thường hằng ở đó. Ý tâm. Tâm nào ạ? Tâm thấy có phải là anh Hiểu không? Không, này tâm, không phải tâm thái. Tâm nào ạ? Đó là bản chất của cái tâm của người, nó hiện hữu. Bây giờ nhá, khi mà nói về, vừa nãy mình cũng đã được học về có cái kinh nghiệm nhận biết và cái không kinh nghiệm không nhận biết gì cả. Tức là nói đến tâm là nói đến yếu tố kinh nghiệm. Bây giờ mình sẽ thử xem là có những cái loại tâm nào thì có thể thấy là thấy là phải là tâm thấy đúng không ạ? Tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm và tâm suy nghĩ. Thì trong những cái tâm này thì cái tâm nào là cái tâm mà anh nói là bản chất? Tâm ngửi, tâm thấy. Tâm ngửi có phải là bản chất của anh Hiểu không? Không. Tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Tức là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ. Nhưng mà có phải lúc nào anh cũng nghĩ như lúc nào không? Khác. Khác đúng không ạ? Vậy thì cái gì là bản chất của anh Hiểu trong đó? Bản chất mình nói đến năm nay là cái tôi mình. Vâng, nhưng nó cụ thể là cái gì? Nó không trả lời được. Không tìm ra được đúng không ạ? Thực chất là không tìm ra được. Đức Phật có dùng rất là nhiều cái cách để diễn đạt về điều này. Đức Phật nói như là một người đi vào rừng tìm cây ta la, tìm lõi cây ta la. Nhưng mà khi mà người ấy bóc một lớp vỏ cây ta la, rồi lại bóc một lớp vỏ nữa, bóc một lớp vỏ nữa, đến cuối không tìm thấy được lõi cây ta la. Thì cái này mình có thể dùng, mình không biết cây ta la nhưng mà mình có thể nói đến cây chuối. Bóc những cái lớp của cái cây chuối thì không tìm được đâu cái lõi của cây chuối cả. Thì cũng như vậy, mọi người nghĩ rằng là có một cái gì đấy là tôi, là bản chất của tôi, nhưng mà tìm hết những thứ mà mình vẫn nghĩ là tôi thì lại không thấy một cái gì là thực sự tôi ở trong đó cả. Và Đức Phật có nói là chúng sinh do bởi không biết không thấy nên lăn lộn trong vòng sinh tử luân hồi. Và không biết không thấy là không biết không thấy về sự thật. Và đó là lý do mà chúng ta gặp nhau để cùng nhau nghe và suy niệm về những gì Đức Phật đã giảng. Đó là sự thật. Sự thật rất rất khó nghe. Rất khó nghe, rất khó để hiểu. Nhưng được nghe về nó là điều tuyệt vời. Bởi vì mình quen thuộc với cái tôi thì mình nghĩ là ôi bây giờ bị mất cái tôi rồi, không có. Thì mình cảm thấy là như vậy không tốt. Nhưng mà thực chất ấy, thì tất cả các bất thiện trên thế gian đều xuất phát từ cái ý niệm về bản thân. Mọi sự giành giật, mọi sự ghen tị, mọi sự đố kỵ, mọi sự ờ, mâu thuẫn, mọi ác nghiệp đều được tạo ra do bởi cái ý niệm về mình và cái sự dính mắc vào mình và không hiểu về sự thật.
Nhưng mà hiểu về sự thật, hiểu rằng không có cái tôi là điều quý giá vô cùng, chứ không phải là cái điều buồn bã trong cuộc đời này. Buồn bã chỉ là một cái trạng thái thoảng qua do bởi vì mất đi một thứ mà mình vẫn tưởng là nó ở đó và nó rất thân thiết. Nhưng mà thực ra là bắt đầu nhận ra sự thật là nó không tồn tại, thì đó là cái sự khởi đầu của sự vun bồi con đường bát chánh đạo để đi đến sự chấm dứt luân hồi. Vừa nãy anh có đặt câu hỏi là kiếp này hay là bây giờ có thể chấm dứt sinh tử luân hồi không? Thì cái câu trả lời là chỉ khi trí tuệ đã đạt tới độ hoàn mãn thì mới có thể chấm dứt sinh tử luân hồi. Và trí tuệ đạt đến sự hoàn mãn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái trí mà hiểu về tất cả những cái thực tại hay là cái pháp chân đế mà mình nói đến á, nó đã trở nên được trọn vẹn và hoàn toàn xuyên thấu như là những bậc A-la-hán, thì lúc đó mới chấm dứt. Bây giờ thì rất là xa, vô cùng xa. Bây giờ mình mới chỉ nghe và cũng chưa hiểu đến đâu cả, nhưng mà nó là sự khởi đầu. Khi mà nói đến cái khoảnh khắc giác ngộ của bậc thánh dự lưu thì kinh điển cũng biết dùng cái từ là pháp nhãn thanh tịnh khởi lên nơi vị ấy, tức là cái sự nhìn nhận về bản chất của cuộc sống một cách hoàn toàn thanh tịnh, không bị sai lệch so với sự thật. Còn hiện giờ chúng ta là toàn là cầu uế không à? Chúng ta nhìn không đúng với sự thật. Anh thấy không, nếu như chúng mình không nói, không được nghe về về bản chất của các pháp là có cái kinh nghiệm và cái không kinh nghiệm, thì nói đến thiện và bất thiện là bị trật lắc à? Mình nghĩ là một cái cây có thể thiện hay là bông hoa có thể thiện, thực ra nó chỉ là sắc, như anh nói là nó là vật chất vô tri, nó đâu có biết điều gì là tốt, điều gì là không tốt đâu. Và khi mà đi sâu hơn nữa thì anh sẽ biết là kể cả khi mình làm một việc thiện thì những cái khoảnh khắc của thiện nó rất là ít. Trong phần chia sẻ của Sarah cũng có nói đó, mình đến chùa mình công đức đầy những cái khoảnh khắc bất thiện, lúc mà sẵn sàng cho đi vì lợi ích của người khác, không có tham để giữ nó lại thì lúc đó là thiện. Nhưng mà nào thì ngã mạn, nào thì mong đợi được cái điều tốt đẹp này hay điều tốt đẹp kia, những khoảnh khắc đó là dính mắc thì đâu có phải là thiện đâu. Nên nếu như không học kỹ thì mình sẽ không thể phân biệt được thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Cho nên kể cả chỉ là để hiểu thế nào là tốt để mà vun bồi thêm những cái thiện thì cũng cần rất nhiều sự hiểu biết. Dạ, vậy thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta có thể dừng buổi pháp đàm ở đây. Xin tùy hỷ thiện pháp tất cả mọi người cùng nghe pháp và có những trao đổi về pháp. Xin tùy hỷ thiện pháp của chị Hồng hôm nay đã làm duyên cho anh có cơ hội ngồi ở đây. Những khoảnh khắc rất là quý báu. Có thể hy vọng là nó sẽ là sự khởi đầu cho cả một chặng đường dài trong kiếp này và trong những kiếp vị lai.
xin tùy hỷ thiện pháp của thí chủ, của gia chủ đã cho cái nơi tổ chức pháp đàm, và các thí chủ đã cùng tham gia để đóng góp cho vật thực của buổi pháp đàm, của chị Hồng, của bạn Lý, của bạn chị Huê, chị Châu, bạn Mai và chị tất cả mọi người. Chị Lân nữa. à, à, Xin mong tất cả những cái phước thiện này với sự hiểu biết không bị ô nhiễm sẽ là duyên cho sự do là các ba la mật để vươn để tới một ngày vị lai. Dạ xin tỳ. Xin hẹn cái buổi pháp đàm hôm nay là buổi pháp đàm chủ nhật, tức là tuần sau sẽ không có pháp đàm vào ngày chủ nhật, nhưng mà tuần tới thì chúng ta sẽ vẫn có pháp đàm tối thứ ba và tối thứ năm. Dạ, thế mời chị. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này, và chúng con xà thụ, và chúng con cũng xin hồi hướng đến bà Khánh là mẹ của chị Hà Sài Gòn, bà mới mất cách đây vài hôm. Mong những bà có thể tùy hỷ với những phước thiện để có sự tái sinh an lành. Chị Thanh Hà. Chị Hà lớn. Không phải. Chị Hà Sài Gòn. Dạ.